আমি অভিরূপ সাহা, আপনারা দেখছেন আর্ট শপ। আমি আজ স্যার সত্যজিৎ রায়কে ট্রিবিউট জানাতে চলেছি। একটি আম পাতাকে কেটে আমি ওনার পোর্ট্রেট বানানোর চেষ্টা করব এবং তাই আজকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং বেল আইকন ক্লিক করে দিন, যাতে আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় এবং আপনি ভিডিওটি সবার আগে দেখতে পারেন। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me আমার ইনস্টাগ্রাম আইডির লিঙ্ক এবং ফেসবুক পেজের লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। আমি সেখানেও বিভিন্ন ড্রয়িং এবং ক্রাফট আপলোড করে থাকি। আপনারা চাইলে সেখান থেকে আমাকে ফলো করতে পারেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আশা করছি আপনাদের ভিডিওটা পছন্দ হয়েছে। ভিডিওটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে একটা লাইক করে দিন এবং ভিডিওটি যত পারুন শেয়ার করে দিন। দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা।